program. Of course, in the future, we would like to, because the monastery has many great qualified Rinpoches, Geshes, to lead, to teach Buddha Dharma, and to lead spiritual activities. We are, Saramay Monastery is fully committed to provide, whatever we can, the spiritual support to you, which, as I mentioned earlier, Council Lobsang Chamya has started. And we're starting this on this very auspicious month. This month, in the Theravadan term, which is called Vasak month. In the Tibetan, we call Sakatawa. It is the month that the historical Buddha Gautama was born, was enlightened, and passed into Paranirvana. And all the Buddhist, the traditions, Theravadan tradition, Chinese tradition, Vietnamese traditions, Tibetan traditions, will all mark this month as an auspicious and holy month. And that is also, we are starting this teaching program on this month in order to, have the auspiciousness and have the benefits, to receive the benefits to all the people that we have connection in the past, as well as to build the connection in the future through the spiritual exchange between you and the Saramay Monastery. Và như vậy, từ phía tu viện Saramay, quý thầy đã bắt đầu có chương trình để mà thuyết pháp, hướng dẫn những hoạt động về tôn giáo cũng như là những buổi lễ cầu nguyện. Và lẽ dĩ nhiên là trong tương lai, tu viện Saramay cũng mong muốn được tiếp tay cùng quý vị Phật tử ở đây để mà tiếp tục sự thuyết pháp, hoàng hóa Phật Pháp. Và quý thầy cũng làm tất cả những điều gì mà có thể được để mà hỗ trợ cho quý Phật tử ở đây. Và như vậy, để bắt đầu với một tháng thiện lành, ở đây là mùa Phật đản, trong tiếng Tây Tạng gọi là Sakadawa. Và trong tháng này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có tên là Gautama, Ngài đã được đản sinh, cũng như Ngài đã thành đạo và Ngài đã nhập Niết Bàn. Và trong tất cả những truyền thống Phật giáo tiểu thừa của Trung Hoa, của Việt Nam và ngay cả của Tây Tạng, đây là một tháng đầy thiện lành và một tháng rất là linh thiêng. Và như vậy, để bắt đầu những chuỗi thuyết pháp là một điều thiện lành, và để cho tất cả chúng ta nhận được nhiều lợi lạc, cũng như đồng thời để xây dựng cái mối thâm tình trong tương lai về tâm linh, sự nối tiếp giữa tất cả các Phật tử và tu viện Saramay. And though today is virtual, not physically, I'm there, not physically we are together, but in the coming months or year, we really hope, and the current the pandemic, cease, then have the physically some of the Saramay
teachers, Rinpoches be there to lead Dharma classes, to give Dharma activities. And, as during the Khyentse Rinpoche, late Khyentse Rinpoche Lobsang Chamyang's time, have that kind of, community and sharing spiritual, creating spiritual environment, spiritual, connection, spiritual sharing. We would like to do that. But because currently, due to the pandemic, we can't do this. So for the time being, I'm going to lead every Saturday, for certain time until sometime in June. I'm going to lead the classes by Zoom, and that's what we are going to do. And my role at this stage, I'm not claiming, I'm not saying I'm your guru, I'm your teacher, and not in that manner, at this stage. My role at this here is me as, a Buddhist monk, and for long term, have studied the Buddha Dharma, and have met many great teachers, including 2 tutors of His Holiness the Dalai Lama, and of course His Holiness Dalai Lama, and many other great teachers. Under many great other teachers, I have studied Buddha Dharma, and with my sincere heart, sincere motivation, as a spiritual friends, you and me as a spiritual friends, under that sort of connection, I'm going to lead the class to starting today. And from your side, I'm sure to have that kind of mindset. You are participating today and the coming weeks, whenever you can, to participate in this class, not necessarily as my teacher, because this is the first time we have, the sort of, you have heard my voice. Some of you now may see my face. That is virtual, not real. And therefore, just with the open mind, to listen the Dharma teachings. And then in the future, when we know each other very well, I, lead the classes, you to listen the teachings, and so on and so forth. Then in the future, if there are further, the spiritual student relationship want to develop, that is the different stage. At this stage, our relationship, our connection is very much spiritual friends. And my role, due to my background, the studying, meditated, received lots of teachings, and with this pure heart to share with you, and your role as interested in Buddha Dharma, and listen what I'm going to share, and then contemplate, on the teachings, and then, on that base, under that kind of platform, we will continue this class. Mặc dù hôm nay là chúng ta coi ở trên mạng và được thấy Ngài, nhưng mà chúng ta không có mặt ở một nơi chốn để mà gặp mặt với Ngài. Trong những năm tháng, ngày tháng sắp tới, Thầy thật sự hy vọng rằng khi mà bệnh dịch pandemic được chấm dứt, được bớt, thì chúng ta có thể được gặp mặt. Và không những như vậy mà có thể trong tương lai
thì có những vị thầy từ tu viện Sarame, những vị Rinpoche sẽ bắt đầu thuyết pháp và hướng dẫn những hoạt động về tâm linh. Cũng giống như Ngài Chansu Rinpoche Lobsang Chögyam, thời gian mà Ngài đã hoàn pháp và có những sự nối tiếp với quý vị về mặt tâm linh, cũng như tạo ra những cái cộng đồng để mà tu tập, để mà chia sẻ những vấn đề về tâm linh. Và với những cái mối quan hệ như vậy, từ phía quý thầy, quý thầy cũng mong mỏi được làm như vậy. Hiện tại vì do bệnh dịch COVID pandemic, thành ra trong thời gian này thầy viện trưởng sẽ mỗi thứ Bảy sẽ thuyết pháp cho chúng ta cho đến ngày 26 tây tháng 6. Và vai trò của thầy ở giai đoạn này, thầy chia sẻ rằng là thầy không phải là một vị bổn sư hay là một vị giáo thọ của quý vị, mà là vai trò của thầy là một vị tỳ kheo, một vị sư. Và thầy đã tu tập từ nhỏ, đã một thời gian rất là lâu, và thầy đã gặp được nhiều vị thầy vĩ đại, cũng như là 2 vị giáo thọ của Đức Đạt Lai Lạt Ma, và lẽ dĩ nhiên là Đức Đạt Lai Lạt Ma và nhiều những vị thầy khác. Và với một cái, tấm lòng chân thật, thành thật, và thầy muốn là một người bạn về tâm linh của quý vị, tạo ra cái mối liên hệ, một cái duyên như vậy để mà thầy bắt đầu buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Và từ phía quý Phật tử, đặc biệt là quý Phật tử đã có mặt ngày hôm nay, và cũng như trong những bài giảng thuyết pháp sắp tới, quý vị có thể tham dự khi mà quý vị có sự rảnh rỗi. Quý vị không cần xem thầy như là một vị thầy, bởi vì quý vị chỉ có một vài quý. Oh yeah. So each class will last about an hour and a half, and always start with the, setting the right motivation, and then today we will have, after that we will have a short mandala offering, and that will be the first time. From after that we will not do that. Then I will teach the Dhamma, and then at the end there will be a short dedication, 2 verses of dedication recitation, but slowly we will add it 21 Thara prayer recitation at the end, but not today. So each class will last an hour and a half. Start with setting the right motivation through reading the 4 lines of refuge and bodhicitta. Then, my talk, and then sometime in the future, occasionally we will have question and answer session. If there are questions, we'll have question and answer. Then we will do the dedication. Yeah. Okay. Okay. Can you hear me?
Yes, we do. We heard you, but we don't hear the interpret, the translator. We don't hear the lady. Okay. We heard Something you. happened. Yeah, okay. It's probably we have a connection problem. Okay. Can you now, maybe, what happened? Okay. Seems Lisa is not hearing. Also, I have a connection problem, internet connection problem. Hello. Can you hear me? Yes, I can. Hello. Okay. So, so you didn't hear me my earlier statement, yeah? Hello. Okay. Is it Lisa? Yes. Okay. Okay. Can you hear me now? Yes. Thank you. I hear you. I just You lost my microphone has a problem. Yes. Okay. So Ken Rinpoche say about that today we will start or normally we will start with the 4 verses, 4 câu kệ của sự quy y và khai triển Bồ Đề Tâm, và sau đó là phần thuyết pháp của thầy, và trong tương lai sẽ có những phần về câu hỏi và vấn đáp, và cuối cùng là phần hồi hướng. I'm finished, Ken Rinpoche. Okay. Now, so today, now we are going to start today's actual session. So up to here is more like the background explanation. So, so starting with the reading the refuge and bodhicitta lines, we will say in Tibetan those 4 lines, and those 4 lines, and out of those 4 lines, first 2 lines, Sanje Chödang Tsoki Chongnamda Changju Parto Dangne Gyapsu Chi. These first 2 lines help us to hold the mind, taking refuge in Buddha, Dhamma, and Sangha. As a follower of the teachings of the Buddha, as a the Buddhist, then having this mind, the mind strongly holds the refuge, that is Buddha, Dhamma, and Sangha as our refuge, and here in Tibet, our refuge, and then strongly, from our heart, saying, I take refuge. When I say I take refuge, that means I take the Buddha as my mentor, teacher. I take refuge
in Dharma as a actual means, methods to be applied in my daily lives, to be actualized, to be experienced. And I take refuge in Sangha as my spiritual friends, supporters, while I'm in the spiritual journey. And that kind of mental state is the meaning of taking refuge. And we take refuge in Buddha, Dharma, and the Sangha in order to ourselves and all other living creatures, living beings, to be free from suffering and the origins of suffering. For that reason, we take refuge in Buddha as our teacher, his teachings, Dharma as actual means and methods, and his Sangha as our spiritual friends. And that is the first two lines. Okay. Và đầu tiên chúng ta sẽ đọc câu kệ quy y. Như quý vị thấy ở trên màn ảnh, chúng ta có 4 câu kệ và 2 câu kệ đầu. Khi chúng ta trì tụng với thầy bằng tiếng Tây Tạng nhưng bằng tiếng Việt Nam, chúng ta nói rằng là con xin quy y Phật, Pháp và Tăng đoàn tối thượng cho đến khi giác ngộ. Ở đây chúng ta là những người noi theo giáo lý của Đức Phật, là một người Phật tử. Chúng ta nên có trong tâm của mình một cái sự quy y nơi Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng. Chúng ta nên cảm thấy từ ở trong rất là mạnh mẽ từ ở trong tim rằng là con xin quy y Phật. Có nghĩa Phật ở đây xin quy y Phật là như là một vị thầy, và con xin quy y Pháp là một phương pháp để mà con có thể được nghe theo giáo lý và áp dụng trong đời sống hàng ngày. Và con xin quy y Tăng là Tăng đoàn, là những người bạn về tâm linh, hướng dẫn về tâm linh. Và như vậy khi chúng ta nói về sự quy y Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng, chúng ta quy y cho bản thân của mình và cũng cho những người khác để được thoát khỏi sự khổ cũng như nguồn gốc của sự khổ. Và với lý do như vậy, chúng ta quy y nơi Tam Bảo, với Phật là như một vị thầy, với Pháp là những phương pháp để mà chúng ta tu tập, và với Tăng cũng như là những người bạn đồng hành về tâm linh. Then the last two lines, Dagi Jinso Jibe Tsonamji Dola Penjer Sanje Drubar shows. So these two lines help us to hold the altruistic awakened mind, bodhicitta. Within the teachings of the Buddha Dharma, many of us follow the Mahayana tradition, Mahayana teachings, Bodhisattva teachings. To follow the Bodhisattva teachings, Mahayana teachings, then having the bodhicitta, the altruistic awakened mind, that is a mind fully, completely dedicated for the well-beings of all living beings, not just one's own well-beings, not just one's own loved ones' well-beings, but well-being, dedicated well-beings of all living creatures, in a very, what you call the loosely speaking, the meaning of bodhicitta. And this altruistic awakened mind, having that kind of mind at the beginning of the day, during the day, at the beginning of any kind of activities, including this kind of Dharma gathering, is extremely, extremely helpful.
And that is here, these last two lines, saying all my activities, such as practicing generosities, etc., all these my virtuous activities, we become the causes and conditions that me to experience the full enlightenment to benefit all living creatures. And that is really something important. So that helps, these last two ones help us to hold the altruistic awakened mind as our intention to join the class. Và hai dòng cuối của câu kệ quy y, đây là để khai triển Bồ Đề Tâm, bằng tiếng Việt là nhờ các công đức như hạnh bố thí và các hạnh khác, xin nguyện cho con đạt được quả vị Phật vì lợi lạc của mọi chúng sinh. Ở đây nói đến về một tâm vị tha hay là Bodhicitta. Trong Phật Pháp có rất là nhiều những vị tu theo Phật giáo Đại Thừa hay là đường tu của những hạnh vị Bồ Tát. Và đây là một tâm tỉnh thức, một tâm hoàn toàn hướng về cho lợi lạc của tất cả chúng sinh hữu tình. Không phải chỉ lợi lạc cho bản thân, không phải chỉ lợi lạc cho những người thân quen của chúng ta, mà cho tất cả chúng sinh hữu tình. Và đây là định nghĩa một cách rộng rãi, một cách sơ về khi chúng ta nói về Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm hay là tâm lòng vị tha này, chúng ta nên bắt đầu bằng mỗi ngày khi chúng ta mới thức dậy, cũng như là bắt đầu tất cả những hoạt động thường ngày của chúng ta, trong đó bao gồm những sự tu tập, hoạt động của Phật Pháp như là để nghe Pháp ngày hôm nay. Và nếu chúng ta tạo được động cơ này thì rất là giúp ích cho cái sự tu tập của chúng ta. Và như vậy trong hai dòng này nói rằng là xin cho tất cả những công đức, những hoạt động mà chúng con tạo ra như là hạnh bố thí và các hạnh khác vân vân, và xin để cho con xin được là nhân, là những điều kiện để mà cho con được trải nghiệm được toàn giác. Khi mà trải nghiệm được toàn giác là vì lợi lạc của tất cả chúng sinh hữu tình. Và điều này rất là quan trọng để chúng ta giữ ở trong tâm của mình cái ý định để mà khi mà chúng ta tham dự nghe buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Oh yeah, I'm sure many of you have received teachings on refuge and the teachings on bodhicitta, but I'm just reminding not just you, reminding to myself, the importance of having these two minds at the beginning of the day, at the beginning of a particular event. In fact, every now and then to recall, to remember, to hold these two minds in our mental state is very important, and that's what we are now, starting today's the first class, reading these 4 lines. Reading itself is not that important. What is important is the meaning of these 4 lines, as I just mentioned. First 2 lines, the meaning is the refuge, holding the mind, taking refuge. And the last 2 lines, the meaning is holding the altruistic awakened mind, bodhicitta, as our intention to join this class and to continue the day's activities. So with that in our mind, then after the translation, we will say the refuge and bodhicitta lines 3 times. Thầy chắc chắn rằng nhiều quý vị ở đây
đã thọ nhận những giảng dạy về sự quy y Tam Bảo cũng như về Bồ Đề Tâm. Thầy chỉ muốn nhắc nhở với không những chỉ quý vị mà chính bản thân của thầy rằng là chúng ta nên giữ hai cái tâm này khi mà chúng ta bắt đầu một ngày mới, cũng như bắt đầu những hoạt động mới, những cái sự kiện mới. Và thật sự là mỗi khi có lúc nào chúng ta nhớ đến, bất kỳ lúc mà chúng ta nhớ đến, chúng ta hãy giữ hai tâm là hai tâm quy y và tâm khai triển Bồ Đề Tâm. Điều này rất là quan trọng. Và như vậy khi chúng ta trì tụng 4 câu kệ này, cái sự đọc, sự trì tụng nó không quan trọng. Điều quan trọng ở đây là chúng ta nghĩ đến cái ý nghĩa của đó. Cũng giống như thầy vừa mới nói đến, hai dòng kệ đầu tiên nói đến sự quy y Tam Bảo, và hai dòng kệ kế tiếp nói về sự khai triển tâm Bồ Đề. Và chúng ta thành lập một cái ý định để mà tham dự buổi thuyết pháp ngày hôm nay, cũng như sau thời thuyết pháp chúng ta làm những công chuyện hàng ngày, thì chúng ta vẫn giữ hai tâm này ở trong tâm. Và với cái sự giữ trong tâm này, chúng ta hãy cùng thầy đọc trì tụng 3 lần về câu kệ quy y và khai triển Bồ Đề Tâm. Sanje cheda soji chonama chanju bado dane japso che dagi jinso jibe chonama je dola penje sanje dobara Sanje cheda soji chonama chanjo bardo dane japso che dagi jinso jibe chonama je dola penje sanje dobara sho. Sanje cheda soji chonama chanjo bardo dane japso che dagi jinso jibe chonama je dola penje sanje dobara sho. So that is the refuge and the bodhicitta lines. Today, just as a tradition, we will say the mandala offering, those 4 lines. While we are saying the mandala offering, those 4 lines, think, we are offering all our virtues, wholesome deeds to all the Buddhas, Bodhisattvas, and all those great teachers. So that is the part of the tradition we will do today. But coming teachings, we will not necessarily do this, but today we will do this. And this is really part of as ourselves following the spiritual path, and in the following the spiritual teachings, the Buddha Dharma. There are so many, the physical and the mental activities that we need to do, and this is part of the spiritual activities to make ourselves to connection with those past and the present, those great teachers, to offer all our wholesome virtues and all our goodness. And that is
think in that way while we will say those 4 lines together after the translation. Và hôm nay bây giờ chúng ta đến phần cúng dường Mạn Đà La. Như quý vị thấy ở trên màn ảnh, chúng ta có 4 câu kệ cúng dường Mạn Đà La. Trong những kỳ tới chúng ta cũng không cần thiết phải cúng dường Mạn Đà La, nhưng mà hôm nay đây là một trong những cái truyền thống mà chúng ta cúng dường. Là một người để noi theo về con đường tu, con đường đạo, thì có những điều mà về thực hiện về tâm ý, cũng giống như về sự thể hiện để chúng ta thử thể hiện trong cái vấn đề tu tập. Và đây là một phần để chúng ta tu tập, để mà chúng ta tạo cái giao duyên, kết nối với những vị thầy hay là những vị chư Phật và chư Bồ Tát trong quá khứ cũng như trong hiện tại. Và chúng ta cúng dường tất cả những gì tốt đẹp nhất đến chư vị. Và như vậy chúng ta trì tụng câu kệ cúng dường Mạn Đà La. Sa je be de joy je me do ta ma re ra wa le je nye de ba de sa je shi do me de wa do ge nam dai shin che ba Edama Guru Rana Mendala Gamaniya Daya Me. Oh yeah. So these are the preliminary practice to us to participate in this gathering, and the gathering which is a spiritual gathering that we will learn, share the teachings of the Buddha, in order to benefit to ourselves and also to benefit to the other living beings and also the environment. And doing that, the one of the main factor is working with our mental states, our thoughts, our emotions, working with them, then gradually, physically, verbally, what's called improving our spiritual, enhancing our spiritual activities. And for that reason, this kind of gathering is helpful, because when we learn from each other, in this case, as I mentioned earlier, me have studied Buddha Dharma more than 50 years, and then have received many teachings from many great masters, and also I myself have done retreats and meditations, and also had some experiences to lead classes to the others, and so that is the part of my sort of contribution, and to the Buddha Dharma and to our spiritual friends, and your sort of contribution is to listen what I have said and to contemplate
what I've said. Not just listen, but also it is important to contemplate in the sense to digest, to think, to analyze, to investigate. Not just accept in the face value, but what I've said, what I've shared with you, to really, coming days, weeks, months, think, contemplate. And some of those points that I'm going to share with you, if they are helpful, useful, and beneficial, then put into practice, physically, verbally, and mentally. And that is part of your contribution to make our gathering meaningful, helpful, useful. Not just right here and now, but also coming weeks, months, years, decades, highly possible for many lives to come. So that kind of contribution, mutual contribution, my contribution, your contribution, bring together, then make this gathering rich and meaningful. Và chúng ta đã hoàn tất phần tu tập khởi đầu trong cái sự tụ hội ngày hôm nay. Và hôm nay cái sự tụ hội này là một sự tụ hội về tâm linh, để chúng ta có thể chia sẻ, chúng ta có thể học hỏi, giáo lý về Phật Pháp, nhằm mục đích để lợi lạc cho bản thân của chúng ta cũng như lợi lạc cho những người khác. Và như vậy, trong thời Pháp, chúng ta để mà rèn luyện cái tâm của mình, trạng thái tâm của mình. Và như vậy thì cái sự tụ hội này đem lại những lợi ích có thể giúp ích cho bản thân của chúng ta. Về phía của Thầy, cái sự đóng góp của Thầy là Thầy đã tu học Phật Pháp đã hơn 50 năm qua. Thầy đã được có cơ hội thọ nhận từ giáo Pháp từ nhiều vị Thầy vĩ đại. Và Thầy đồng thời cũng đã tu nhập thất cũng như tu tập thiền quán trong một thời gian, cũng như Thầy đã trải nghiệm có ít nhiều kinh nghiệm để mà hướng dẫn những buổi thuyết Pháp. Và đó là cái sự đóng góp của Thầy đối với Phật Pháp. Về sự đóng góp của quý vị đối với Phật Pháp là quý vị nghe Pháp và quý vị suy gẫm về Pháp. Ở đây Thầy nói rằng không nghĩ chúng ta chỉ nghe, nhưng mà chúng ta nghe rồi chúng ta suy gẫm, chúng ta tìm hiểu, chúng ta phân tích, chứ chúng ta không có chấp nhận những cái lời giảng như là ở trên mặt của nó, mà chúng ta cần phải phân tích và chúng ta suy gẫm. Và nếu những điều mà những giáo pháp mà thích hợp với chúng ta có thể giúp ích cho chúng ta, đem lại lợi lạc cho chúng ta, thì cái đó chúng ta hãy đem vô sự áp dụng hàng ngày, về không những trong cái lời nói, trong cử chỉ, mà trong tâm ý của chính mình. Và như vậy nó sẽ đem đến cái sự hội tụ ngày hôm nay có nhiều ý nghĩa hơn, có đem lại lợi ích hơn và hữu dụng hơn. Không những là chỉ cho ngày hôm nay, mà cái sự lợi ích đó sẽ giúp cho chúng ta những ngày tháng sắp tới, cũng như nhiều năm tới, hay là nhiều kiếp tới. Và như vậy đây là cái sự đóng góp tương trợ lẫn nhau giữa quý vị và với Thầy, để đem cho cái sự tu tập Phật Pháp được có mang lại nhiều ý nghĩa và hữu dụng hơn. I know, the lay Tibetans, Chinese, Vietnamese, all these, the different nationalities where they have a Buddhist background. They have a tremendous sense of devotion, faith,
in the teachings of the Buddha, which is very, very important in the spiritual journey, having devotion, having faith in the teachings of the Buddha. However, it is equally important to learn, to understand the teachings of the Buddha, what Buddha had taught to his followers for after his enlightenment more than 40-something years. And these teachings are preserved and now is available in many different countries in Asia and many different languages through many different great teachers, many experienced great teachers up to the present time. So our response, our activity is not just to have devotion or faith, which is important, but same time, when we have these great teachers, like in Tibetan, His Holiness, the Dalai Lama, and many other great teachers, and many other nationalities, in the Theravadan, in the Vietnamese, and from those great teachers, we should learn the Buddha Dharma, to understand the teachings that Buddha taught. And then when these two come together, on the one hand, faith in Buddha Dharma, devotion in Buddha Dharma, and on the other hand, the understanding of his teachings. When these two come together in our spiritual journey, then our spiritual journey will be very, very fruitful, very, very swift, very what you call swift and gentle. So therefore, over the coming weeks, months, hopefully years, what I will try to do, what the Selme, those great teachers going to come to, lead the classes. We will try to explain the Buddha Dharma, try to, explain the teachings of the Buddha. You already have tremendous strong devotion and faith. So try to match, try to, bring these two together, and that will what we are going to do. For that, today, because of the Sakatawa, this session, and my main talk will be, the quality and the kindness of the historical Buddha Gautama. Thầy biết rằng những cư sĩ của Tây Tạng, của Trung Hoa cũng như của Việt Nam và nhiều quốc gia khác, chúng ta đến từ những nước khác nhau, nhưng mà chúng ta đều có cái sự tín tâm, sự mộ đạo trong Phật Pháp. Và điều này rất là quan trọng, sự tín tâm hay sự mộ đạo. Tuy nhiên, điều quan trọng không kém là sự hiểu, sự tu học về giáo lý của Phật Pháp. Và sau khi Đức Phật đã thành đạo, Đức Phật đã giáo hóa khắp nơi hơn 40 năm và rất là nhiều truyền thống khác nhau đã gìn giữ được những cái giáo lý của Ngài trong nhiều quốc gia khác nhau bởi nhiều vị thầy, những vị thầy trong quá khứ và cũng đến như những vị thầy trong hiện tại. Và như vậy, những cái sự tu tập của chúng ta không những chỉ dựa ở trên cái sự tín tâm mộ đạo này, mà chúng ta cũng cần có những vị thầy để mà thuyết pháp, giảng pháp cho chúng ta. Ví dụ như là Đức Đạt Lai Lạt Ma, cũng như nhiều vị thầy khác của truyền thống của Trung Hoa, của Việt Nam, vân vân.
và từ đó chúng ta có cơ hội để mà trau dồi tu học Phật Pháp, để mà chúng ta có thể hiểu được Phật Pháp. Và khi mà cái sự mộ đạo hay cái sự tín tâm của chúng ta đối với Phật Pháp và cái sự hiểu Pháp của chúng ta có cái sự nối tiếp với nhau, và như vậy cái cuộc hành trình về tâm linh của chúng ta sẽ gặt được nhiều kết quả tốt đẹp. Và như vậy trong những tuần, trong những tháng và hy vọng là trong những năm sắp tới, đối với thầy cũng như những vị thầy từ tu viện Sarame sẽ cố gắng để mà hoàn hóa Phật Pháp, dạy về những cái giáo lý của Đức Phật cho quý vị. Và quý vị đã sẵn có với mình cái sự tín tâm mãnh liệt về Phật giáo, và nếu quý vị có thể đem hai điều này kết hợp lại thì điều đó rất là tốt. Và như vậy hôm nay nhân mùa Phật đản, ở trong bài giảng hôm nay chủ yếu thầy sẽ nói về những phẩm hạnh và lòng từ ái của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Yeah. So the historical Buddha Gautama, Gautama Buddha is a historical person. It is not some kind of mythical being. He came on the same planet where we are, and have the almost same the feature as what that we have, and we can go to the visit to the places where he was born, where his family lived, and the way he attained enlightenment, and where he taught his first teachings, and then eventually where he passed away age 81. So here the historical Buddha Gautama is a real person, not a mystical being, mystical being. Nevertheless, the Theravadan, according to the Theravadan tradition and according to the Mahayana tradition, how to explain that historical person initially called Prince Sada, then eventually become the Gautama Buddha. The interpretations have different interpretation in these two major Buddhist traditions, Theravadan and the Mahayana. Đức Phật lịch sử của chúng ta, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay tên Gautama, là một người trong lịch sử, không phải là những cái chuyện thần thoại hay thần bí. Ngài đã đến cái thế giới ta bà của chúng ta, nơi mà chúng ta đang sinh sống, và chúng ta có thể thăm viếng những nơi như là nơi Ngài đã được sanh ra, nơi mà gia đình của Ngài đã sống, nơi mà Ngài đã thành đạo, cũng như là nơi mà khi Ngài đã giảng lần chuyển Pháp Luân đầu tiên, và cũng như là nơi mà Ngài đã nhập Niết Bàn khi Ngài 81 tuổi. Và như vậy, Đức Phật lịch sử của chúng ta là một vị có thật, chứ không phải là một điều gì đó thần bí. Tuy nhiên, trong truyền thống của Phật giáo thì chúng ta có truyền thống Phật giáo của Tiểu Thừa và của Đại Thừa, và cái sự phân tích giảng dạy về cái tính cách lịch sử này có một chút khác nhau. According to the Theravadan tradition, the historical Buddha Gautama, when he was born in Lumbini, he was born as a
the ordinary human being, like you and me. Some of his previous lives may have created many positive virtues, wholesome, positive deeds. Nevertheless, he is not enlightened being. He is like ordinary being, like you and me. And to born in Lumbini and had this almost 29 years, spent his life in this, what you call the kingdom, and then eventually, seeing the hardship of the real life, such as birth, aging, sickness, and death. Once he ventured outside his palace, then he started to ask questions. What are the solutions? Are there any solutions to these real life challenges, predicaments, illness, aging, death? And asking that questions, then, he to seek that answer, then he left that his wife, his only son, and searched the answer to that question. Then eventually, after many years, hard work, then under the in Bodh Gaya, under the Bodhi tree, he attained full enlightenment. And then after that, 49 days after that enlightenment, he gave his first teachings in Varanasi to his first 5 disciples. And then he gave teachings at the last, age 81, he passed away at Kushinagara. And that is the brief explanation of the Theravadan traditions, what, the historical Buddha Gautama's, process to attaining enlightenment and activities of giving teaching and eventually, going into parinirvana. Dựa theo truyền thống của Tiểu Thừa, có kể rằng là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã được sinh ra ở Lâm Tỳ Ni và sinh ra là một người bình thường, cũng giống như quý vị và cũng giống như thầy. Mặc dù là trong những kiếp trong quá khứ đã tạo rất là nhiều những công đức cũng như những hành vi thiện, tuy nhiên khi Ngài sinh ra là một người bình thường như là quý vị và như là thầy. Và sau 29 năm sống ở trong hoàng cung, ở trong xứ sở của Ngài, và Ngài đã thấy những cái sự khó khăn của cuộc đời như là sinh, lão, bệnh, tử. Khi Ngài một ngày đã đi ra khỏi thành và Ngài bắt đầu đặt cái câu hỏi khi gặp những điều sinh, lão, bệnh, tử này. Và Ngài đã đặt câu hỏi là có những cái biện pháp nào để mà giải thích hay về những hiện tượng này hay không. Nhưng mà Ngài không tìm được câu trả lời, và như vậy Ngài đã rời bỏ vợ con của Ngài để đi tìm được câu trả lời này. Và sau nhiều năm tu luyện, khổ luyện dưới cây Bồ Đề, ở Bồ Đề Đạo Tràng, Ngài đã thành đạo. Và sau đó Ngài đã thuyết pháp ở thành Varanasi với 5 vị đệ tử đầu tiên của Ngài. Và như vậy Ngài tiếp tục giảng pháp cho đến 81 tuổi thì Ngài nhập diệt ở Kusinagara. Và như vậy đây là sự
giải thích ngắn gọn về cuộc đời của Đức Phật theo truyền thống của Tiểu Thừa từ lúc Ngài sinh ra đến Ngài đạt được giác ngộ. However, according to the Mahayana tradition, the historical Buddha Gautama, when he was born in Lumbini more than 2,500 years ago, that and starting to born in Lumbini, and then next 80 years of all his activities, and passed away in age 81 at Kushinagara. All these are, the enlightened activities to demonstrate to the living beings, to the sentient beings, how to free themselves from the samsara. So in other words, the historical Buddha Gautama was already, in his many previous lives, he was already enlightened beings. Due to his strong, great compassion and love, bodhicitta, he deliberately, intentionally to demonstrate these activities. So in other words, the difference between the Mahayana traditions and the Theravadan traditions, the interpretation, explanation, in the Theravadan tradition, the historical Buddha who came on this planet, is like ordinary people, ordinary being like us, though he may have in his previous life, he may have created many virtues, but he is ordinary being like us, but then work through to attain enlightenment on that lifetime, according to the what you call the Mahayana tradition. And in fact, the historical Buddha was already enlightened for many lifetimes, but he came on this planet 2,500, more than 2,500 years ago, in order to demonstrate, to help living beings to free from samsara and to teach the Dharma out of great compassion. And that's the difference. Those like the 12 deeds are exactly the same in the Theravadan tradition and in the Mahayana traditions. Tuy nhiên, dựa theo truyền thống của Đại Thừa, Đức Phật lịch sử của chúng ta cũng đã được sinh ở Lâm Tỳ Ni hơn 2.500 năm trước. Và trong 80 năm kế tiếp sau khi Ngài được sinh ra và nhập Niết Bàn năm 81 tuổi tại Kushanagara, tất cả những điều Ngài làm là những hành vi của cái sự giác ngộ để mà chỉ bảo cho chúng ta, những chúng sinh đang sống, làm sao để chúng ta có thể thoát ra khỏi dòng luân hồi sinh tử. Hay nói một cách khác, Đức Phật lịch sử của chúng ta đã đắc đạo, đã thành đạo rất là nhiều những kiếp trong quá khứ, nhưng mà do lòng từ bi, do Bồ Đề Tâm, Ngài đã đến đây để mà hướng dẫn, để mà chỉ bảo cho chúng ta cách để chúng ta và thuyết pháp cho chúng ta để mà chúng ta có thể noi theo Ngài để thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử. Đây là cái sự khác biệt giữa truyền thống của Tiểu Thừa và Đại Thừa. Truyền thống Tiểu Thừa nói rằng là Đức Phật đã đến trái đất này là một người bình thường, tuy rằng Ngài đã tạo rất là nhiều công đức trong nhiều kiếp trong quá khứ, nhưng mà ở cái kiếp mà hiện tại của Ngài 2.500 năm trước,
Ngài đã tu tập, Ngài đã rèn luyện để mà đạt được giác ngộ trong kiếp đó. Trong truyền thống của Đại Thừa thì nói rằng là Ngài đã thành đạo rất nhiều những kiếp trong quá khứ, và Ngài chỉ hạ sanh 2.500 năm trước để mà chỉ dẫn cho chúng ta, để giúp cho chúng ta thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử do lòng từ bi của Ngài. Khi chúng ta nói đến 12 cái hạnh nguyện của những cái hành vi hạnh nguyện của Đức Phật thì đều là giống trong truyền thống của Tiểu Thừa hay là cũng như của trong Đại Thừa. And both explanation and has good message to us, good teaching to us. For example, Theravadan interpretation help us to build courage, to build the determination. If that is the case, the historical Buddha Gautama came on the same planet as an ordinary being like me, samsaric being, but to put it into practice, then on this lifetime, on his one lifetime, attain enlightenment. If Gautama, the Gautama has done that, I also have the same potential, same, the seeds to do this. And that gives us the strong sense of encouragement to practice the Dharma. And it is the same, according to the Mahayana interpretation, for even if attain enlightenment, the main purpose is to serve the living beings, to work for the living beings. So my spiritual activities to attain enlightenment is not just me going on holiday after enlightenment. It is to serve the living beings, like the Buddha had done. Though he himself already attained enlightenment, but he deliberately, intentionally come to this world to demonstrate how to, free ourselves from samsara. So I also can do the same. So message is the same, have the slightly different interpretation. Và như vậy, hai sự giải thích này đều có những thông điệp rất là tốt đẹp. Trong truyền thống của Tiểu Thừa giúp cho chúng ta xây dựng được một cái nền tảng, một cái sự can đảm, một cái sự quyết định. Nếu chúng ta nói rằng là Đức Phật đã đến ở trái đất này là một người bình thường như chúng ta, và qua sự tu tập ở trong cái kiếp hiện tại và đã đạt được cái sự giác ngộ, và nếu Đức Phật đã thực hiện được điều này, chúng ta cũng có cái tiềm năng cũng giống như vậy, chúng ta cũng có cái hạt giống như vậy, và như vậy chúng ta có cái sự khích lệ, có cái sự can đảm để mà tu tập Phật Pháp. Ở trong truyền thống của Đại Thừa cũng giống như vậy. Truyền thống Đại Thừa nói rằng là ngay cả khi đã giác ngộ rồi, nhưng mà mục đích chính của cái sự giác ngộ là để phục vụ, là để giúp ích cho tất cả chúng sinh hữu tình. Mục đích để chúng ta tu tập để giác ngộ không phải là để chúng ta được đi nghỉ một cái kỳ nghỉ hè thoải mái, nhưng mà là mục đích của chúng ta tu tập để đạt được giác ngộ, là để phục vụ cho tất cả chúng sinh, để giúp cho tất cả chúng sinh giống như là Đức Phật chúng ta đã làm. Bởi vì cho dù là khi Ngài đã giác ngộ, nhưng mà Ngài đã đi đến cái thế giới ta bà của chúng ta để mà chỉ đường cho chúng ta làm sao thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử. Và nếu Ngài đã làm được như vậy thì chúng ta cũng làm được như vậy. Và đây là hai thông điệp của truyền thống của Tiểu Thừa và Đại Thừa cũng là rất tốt đẹp như nhau. Oh, yeah. So during his 81 years on this planet,
Of course, Buddha had done many amazing activities for the sake of living beings. Among these activities, the most effective, most important activities is giving teachings. Buddha had to gave teachings more than 40-something years after his full enlightenment. And these teachings are still, as I mentioned earlier, still very much relevant to us still in this 21st century. Very much relevant to us to solve our difficulties, day-to-day difficulties, and for long-term difficulties, to enhance our day-to-day qualities, positive qualities, and to cultivate long-term positive qualities. So Buddha himself has said, when I passed away, my teachings are your teacher. My teachings are your teacher. That's in Tibetan. What is that? After I enter into Parinirvana or passed away, the teachings are your teacher. So though the historical Buddha, Gautama, this amazing great teacher, physically, we don't have, a direct connection, but his teachings are still very much effective, very much useful, helpful to us. So among his many great deeds is deeds of giving teachings, and those teachings are still with us. So thinking that we are very, very fortunate to have, to experience, to taste the teachings of this great teacher, Buddha. And that is really something important for us to remember. Sometimes there are so many other commitments, demands in our daily lives, particularly lay people. You have a family to look after, you have a job to be fulfilled, social activities, and along days you may not have that much time, or sometimes many of us take for granted that how fortunate that we are not to be aware of that. So this kind of month, the Vasak month, Sakadawa, to remind ourselves how fortunate I am. I have met this great teaching, the Buddha Dharma. Therefore, I must, learn, study, and put into practice. Và trong 81 năm của cuộc đời của Đức Phật, Ngài đã thực hiện rất là nhiều những đại nguyện. Và một trong những cái điều mà Ngài đã thực hiện sau khi Ngài đắc đạo hơn 40 năm sau khi Ngài đắc đạo, mà đó là Ngài đã hoằng pháp. Và điều này rất là giúp ích, rất là có liên hệ với ngay cả chúng ta là những người sống ở trong thế kỷ thứ 21, có thể giúp ích cho chúng ta trong những cái khó khăn mà chúng ta gặp phải hàng ngày, cũng như những cái khó khăn quan trọng hơn trong cái cuộc sống của chúng ta. Đồng thời giáo pháp của Ngài cũng giúp cho chúng ta tu dưỡng
những hành vi mà chúng ta nên làm, những hành vi mà chúng ta nên loại bỏ trong cuộc sống hàng ngày, cũng như nói về lâu về dài. Và Đức Phật Thích Ca có nói rằng khi mà ta nhập Niết Bàn thì những giáo lý của ta là những vị thầy cho quý vị. Và như vậy, sau khi Ngài nhập Niết Bàn, chúng ta đã có rất là nhiều những vị thầy về Phật giáo để mà tiếp nối cái truyền thống của Đức Phật. Và những cái giáo lý của Ngài vẫn còn rất là hữu ích, hữu dụng cho chúng ta cho đến ngày hôm nay. Và như vậy, chúng ta nên cảm thấy rằng là chúng ta là những con người rất là may mắn được tiếp xúc với giáo pháp. Và chúng ta nên nhớ như vậy trong cuộc sống hàng ngày. Bởi vì trong cuộc sống hàng ngày, chủ yếu là những người cư sĩ, chúng ta có những cái công việc, những cái trách nhiệm, những cái đòi hỏi như là công việc làm, gia đình, bổn phận, vân vân. Và như vậy chúng ta không có nhiều thời gian. Cũng có một số của chúng ta xem như là cái chuyện đó là chuyện đương nhiên. Chúng ta không có ý thức được là chúng ta đang được may mắn đến cỡ nào. Và như vậy trong mùa lễ Phật đản Sakadawa, chúng ta nên nhắc nhở với mình là chúng ta là những con người rất là may mắn được tiếp xúc, được tu học Phật Pháp. Và từ đó thì chúng ta mới nỗ lực cố gắng để mà tu tập. This great 14th century Tibetan master Jesongkhapa has clearly said, Zebakune Sungin Zeba Chogin. That means, among the many great deeds of the historical Buddha, his giving teaching deed is the supreme deed. And that is what Jesongkhapa has said. So therefore, we should, as I mentioned earlier, we should feel very fortunate, grateful that his teachings are still, active and given by these great teachers like His Holiness the Dalai Lama and many other great teachers. And the essence of the teachings of the Buddha, which is nicely captured in a verse, again by the Buddha himself, have said in a verse, saying, that as much as we can, not to engage in, at least deliberately and intentionally, not to engage in unwholesome activities, unwholesome deeds with our body, speech, and mind. As much as we can, engage in virtues, wholesome deeds, or the activities with our body, speech, and mind. By doing that, not engaging, at least deliberately, intentionally, not engaging unwholesome, unhealthy activities, engaging, participating, wholesome, virtuous activities. By doing that, train our minds, our thoughts, and emotions. Train in the sense, enhance love, compassion, altruism, tolerance, discard, eliminate anger, jealousy, envy, ignorance, if we do that,
that is the teachings of the Buddha. In these 4 lines, beautifully captured. What does it mean practicing the teachings of the Buddha? So that is something we should, I'm sure many of you have heard these things many times. This won't be your first time hear these things, but I'm just sharing with you part of, to remind ourselves to continue to practice the Buddha Dharma, not to, take for granted, not to waste our this fortunate time and life while we have this opportunity to seize the opportunity and live our life with the teachings of the Buddha. Vị thầy vĩ đại của thế kỷ thứ 14 là Ngài Tông Khả đã nói rõ ràng rằng trong nhiều những hành thiện, đại thiện của Đức Phật, cái đại thiện mà tối cao nhất đó là sự giảng dạy Phật Pháp. Ngài Tsongkhapa đã nói như vậy, và do đó chúng ta nên cảm thấy rất là may mắn, rất là cảm kích rằng là giáo pháp của Đức Phật vẫn còn tồn tại đến ngày nay, và qua những vị thầy, ví dụ như là Đức Đạt Lai Lạt Ma và nhiều vị thầy khác, và những cái cốt yếu của giáo lý của Phật Pháp đã được tóm gọn lại bởi một cái câu kệ cũng có 4 dòng của chính Đức Phật. Và câu kệ này thầy đã nói rằng là Dippajiya Mijashin. Dòng đầu nói rằng là nếu mà chúng ta có thể, chúng ta nên không dấn thân, không tạo ra những hành vi bất thiện qua thân, khẩu, ý của mình. Và câu thứ nhì nói rằng nếu có thể làm càng nhiều càng tốt, chúng ta nên tạo những hành vi thiện qua thân, khẩu và ý của mình. Và qua tránh làm những cái hành vi bất thiện và thực hiện những hành vi thiện này, chúng ta rèn luyện tâm của mình, những cái ý nghĩ của mình, những cảm xúc của mình, để mà chúng ta được những cái phẩm hạnh tốt đẹp, ví dụ như là sự nhẫn nhục, sự vị tha, bao dung, vân vân. Và chúng ta tránh được những cái cảm xúc tiêu cực, ví dụ như là tham, sân, si, ganh tị, ngã mạn, vân vân. Và nếu chúng ta làm được như vậy thì đó là chúng ta thực hiện theo giáo lý của Phật Pháp. Thầy chắc chắn rằng là quý vị đã nghe những điều này nhiều lần. Thầy chỉ muốn chia sẻ của quý vị, nhắc nhở quý vị để chúng ta vẫn tiếp tục tu tập Phật Pháp. Chúng ta không nên là đã nhàm chán hay là quen thuộc với những cái điều chúng ta đang có, mà chúng ta nghĩ nó là đương nhiên, và chúng ta không nên phí phạm những cái thời gian chúng ta đang có, cũng giống như cái cuộc đời mà chúng ta đang có, và những cái cơ hội mà chúng ta đang có, thì chúng ta nên nắm lấy cái cơ hội đó để mà tu tập Phật Pháp, để mà sống theo phù hợp theo giáo lý của Phật Pháp. Oh yeah. So now we approach your time, the morning 9:30, and that means hour and a half. We have shared the Dhamma, and now we approach to do the dedication, and there will be 2 verses of dedication. Và this one is mandala offering. Và bây giờ Okay. là 9:30,
và chúng ta đã được nghe Pháp trong vòng 1 tiếng rưỡi đồng hồ, và bây giờ là phần kết thúc. Chúng ta sẽ hồi hướng, và chúng ta có 2 câu kệ để hồi hướng. And this is also dedication is important part of the our spiritual activities. I usually say start our day with the positive motivation, and then end the day before going to bed, do a short dedication. And that should be learned, that kind of structure should be learned in this kind of class. So now we are finishing the class, and we will say these 2 verses. The first verse is long life prayer for His Holiness the Dalai Lama, and the second verse will be the to enhancing, to encourage, to increasing the bodhicitta, to generating the bodhicitta. And while thinking, we need to think whatever virtues that I have created during the day's activities, including this 1.5 hours Dharma sharing. All those virtues are dedicated His Holiness Dalai Lama and those other great teachers, long life, and also I dedicate virtues to myself and all living beings to experience bodhicitta. So hold that kind of mind, then say the dedication lines together after the translation. Và như vậy, phần hồi hướng cũng rất là quan trọng, một phần để trong cái sự tu tập về tâm linh của chúng ta. Thầy thường nói rằng khi để bắt đầu một cái ngày mới, chúng ta nên có một cái động cơ tích cực, và để chấm dứt một ngày thì chúng ta nên hồi hướng. Và như vậy chúng ta nên tu tập cái sự những cái ý nghĩ này bắt đầu từ ở trong những cái buổi thuyết pháp như vậy. Và như vậy chúng ta sẽ có 2 câu kệ hồi hướng. Câu kệ hồi hướng thứ nhất là hồi hướng trường thọ đến Đức Dalai Lama mà quý vị thấy ở trên màn ảnh. Và cái câu kệ thứ nhì là để chúng ta tăng trưởng được tâm Bồ Đề. Khi chúng ta đọc câu kệ hồi hướng, chúng ta nên nghĩ rằng là bất kỳ những cái công đức nào mà con đã tạo ra ở trong cái sinh hoạt hàng ngày, trong đó bao gồm có 1 tiếng rưỡi đồng hồ mà con đã được nghe Pháp, và con sẽ xin hồi hướng đến cái sự trường thọ của Đức Dalai Lama cũng như những vị thầy, và con cũng hồi hướng đến cho bản thân của mình cũng như tất cả mọi chúng sinh để được trải nghiệm cái tâm Bồ Đề. Và như vậy chúng ta hãy trì tụng cùng với Ngài Viện trưởng. Kari rave korve shingamade pendan dewa malu jongwe chenre sewa tenzin jazo shabe site bado tenyo Chanjo semjo remboche Maje panama jejuro che Jeba nyamba neba yang Kone kondo pewa sho. Oh, yeah. Thank you very much. Thank you very much. Thank you coming to this gathering, and I will see you next Saturday. And the next Saturday we will start
reading a beautiful text written by Tsongkhapa, this great 14th century Tibetan master, founder of the Gelug tradition. And among his many writings, this beautiful text called To Be Born in a Pure Land, that's I'm going to read together. So I will see you next Saturday. Thầy xin cảm ơn tất cả quý vị đã tham dự buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Và thầy hẹn với quý vị vào thứ Bảy tuần tới, cũng là 8 giờ sáng giờ của Cali chúng ta. Và bắt đầu từ tuần tới, sáng thứ Bảy tuần tới, chúng ta sẽ bắt đầu được nghe thuyết pháp về bài kệ cầu nguyện đến cõi tịnh độ của Ngài Tông Khả. Ngài Tông Khả là một vị đã sáng lập lên truyền thống của phái Hoàng Mạo, và trong rất là nhiều những tác phẩm của Ngài thì tác phẩm cầu nguyện đến cõi tịnh độ là chúng ta sẽ bắt đầu được nghe thuyết pháp từ thứ Bảy tuần tới, cũng như cho đến hết ngày 26 tháng 6. Oh yeah. Thank you for the organizers and translator, and have a good day. And I'm going to have a good sleep. Quý vị có thể unmute mình để mà nói chuyện với thầy để mà Yeah. Okay. So thank you so much. Have a nice sleep. Oh yeah. Thank you. Trên năng Rinpoche. Oh yeah. Thank you. Tuji che. Thank you. Yeah.